d'être restés, pour ceux qui le sont, d'être venus pour cette rencontre, donc regard croisé entre un auteur et son traducteur. Aujourd'hui, c'est la 3e du genre aux Utopiales, et nous avons à ma gauche Lev Grossman, l'auteur de la trilogie des magiciens, entre autres, et à ma droite J D.Brèque, traducteur de nombreux auteurs. Nous reviendrons peut-être sur la liste, mais dans un premier temps, Jean-Daniel va donc se faire un plaisir en tant que combre de Lev Grossman de le présenter. Lev Grossman est un écrivain new-yorkais qui a, avant Les Magiciens, avait déjà publié 2 romans, l'un inspiré par Star Trek, qui est assez étonnant, et qui allie à cette occupation d'écrivain un travail à Time Magazine, où il est surtout spécialisé dans les nouvelles technologies. Il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 ans, il a fait un gros dossier sur Mark Zuckerberg, qui a fait la couverture de Time. Et aujourd'hui, même s'il conserve cette occupation, il se consacre de plus en plus à l'écriture. Il est en plein travail sur un nouveau roman. Quant à J D.Brèque, que nous sommes nombreux à connaître parmi l'auditoire d'aujourd'hui, Jean-Daniel est un traducteur émérite, qui connaît de nombreux prix de traduction. Il a notamment traduit Poul Anderson, Clive Barker, Poppy Bright, Stephen King, Dan Simmons, mais aussi Lev Grossman. On dit peu souvent qu'il est aussi nouvelliste, enfin il n'aime pas qu'on lui en parle parce qu'il n'a pas envie d'écrire en ce moment. Et puis il a aussi coaché pendant de nombreuses années l'équipe de traducteurs nombreux qui officient autour de la première version de la revue Galaxy, et il faisait ça avec brio, et il corrigeait cela avec une plume acérée. Donc il sait aussi avoir un regard extérieur sur le travail de traduction de ses collègues. J'aimerais commencer par demander à Lev Grossman justement quelle est sa relation aux langues étrangères. Est-ce que vous êtes Lev, did you Lev learn foreign languages in school, and are you familiar with translation yourself? Did you ever translate? What is your relationship with that? I've only ever translated under extreme duress. My relationship to foreign language is one of serial futility. I have attempted to learn French. I spent this summer after my sophomore year of college in Paris, not attending the classes that I had paid for at the Sorbonne, sulking in museums. I've tried to learn German and Russian and Latin, but never with any great success. I'm fluent in only one language, and that's English, and that only barely. Donc Lev a appris ces langues étrangères, mais il a aussi travaillé sur d'autres formes de code, puisque en dehors même de son ouvrage appelé Codex, il a travaillé sur un sujet très précis. So you worked journalism, you studied the Voynich manuscript and wrote a big article about it. Could you tell us more about this thing that is impossible to understand to the human mind presently? The Voynich manuscript is it's a mysterious and very magical book. It's in the collection at Yale University. Its origins are shadowy, but in the Renaissance, what distinguishes it is that it's written in cipher, code, a language that people have been trying to decipher for centuries. And now, even with modern computational technology, still nobody has been able to crack it. And it's an example of the kind of thing that's fascinated me throughout my career: hidden knowledge, inaccessible knowledge, which is sort of right in front of us, and yet we can't access it, and which seems to carry with it an aura of power. Est-ce que j'en dire, d'après toi, ça ne fait pas écho justement à l'œuvre de Lev et à ce cycle des magiciens où, évidemment, la magie est extrêmement présente,
mais aussi l'écrit dans l'écrit, puisque un livre est finalement quasiment un des personnages, une entité qui va conduire toute l'intrigue de la série. Tout à fait. Bon, je ne veux pas déflorer la trilogie pour ceux qui ont encore à la découvrir, mais dans un autre contexte, pour d'autres œuvres, on parlait d'univers livre, et là, c'est un des aspects, effectivement, de l'univers des magiciens, où il y a une scène absolument hallucinante avec une bibliothèque magique, et à la toute fin, on découvre l'importance d'un livre en particulier, qui est une pièce d'un puzzle immense. En tant que traducteur chevronné, la magie ne t'est sans doute pas étrangère comme sujet, le vocabulaire de la magie, etc. Comment as-tu travaillé cet aspect de la chose et d'ailleurs d'autres aspects langagiers t'ont-ils frappé plus particulièrement dans l'œuvre de Lev pour ce cycle des magiciens? Comme chaque fois que j'entame la traduction d'un ouvrage, j'essaye, dans la mesure du possible, de faire le distinguo entre ce qui est de l'invention pure de l'auteur et ce qui fait référence à des œuvres antérieures, à des livres antérieurs, à une mythologie, à de l'histoire, etc. Et donc de jouer sur la frontière, d'être toujours dans le bon ton, si j'ose dire, de bien savoir discerner ce qui est purement de Lev Grossman, ce qui vient de telles références citées nommément ou que le lecteur doit deviner, une citation plus ou moins dissimulée. Donc il n'y a pas de règle universelle. Moi, j'ai pas appris la magie, je ne suis pas un prestidigitateur, je n'ai pas les mains pour. Mais je sais, comme nous savons tous traducteurs, je sais où trouver des informations. And you, Lev, did you think about translators when you were writing? And did you make notes that you would send them? And no, of course not. Or yes, you did. When I was writing The Magicians, it seemed so strange to me. It seemed like such a strange book that I really didn't have much confidence that it would be published at all, let alone translated into other languages. So I didn't give a thought to the poor future translators, I'm afraid. But you told me earlier that the way you worked, and we are going to be talking about this more in depth, the way you worked was on a prerequisite, was to use the tools of mainstream, highbrow, let's say, literary fiction, in order to tell your own story. So I guess in that process you must have thought about language a lot. And are there any tools you are using, special tools you are using in that area? The Magicians, they're very much books about language. One of the odd things about them is that the Magicians books is that the story that they tell, in its outline, in its skeleton, is extremely familiar. They tell, in part, the education of a wizard, which may set off echoes in your mind of other works. It's about people who find their way into a hidden magical land that nobody else knows exists. These are familiar stories, and you know the action in The Magicians, the excitement of it, really lies in the kind of language that I use to tell the story, which is not the language that we think of as proper to fantasy or young adult fiction. It's a language derived from, in part, from literary fiction. The prose is very much on the model of, for example, Jonathan Franzen, just a contemporary realist literary language. I wanted to try and see what it would be like to describe things like someone casting a spell, but describe it the way that Hemingway would have, or Virginia Woolf, with that kind of very precise, very literary language, and see what that would look like. And then on the other hand, it's also a very American book. It crosses the border not only between literary fiction and fantasy, but between England and America. To an American, British English has a very particular sound,
It sounds very precise, very correct. It sounds like complete sentences and complete paragraphs. It has a status associated with it. It has a high social status associated with it. So one of the curious things about The Magicians is that the characters speak like Americans. They call each other dude, and they use filthy language, which British people do too, but Americans don't know that. It's a great secret. They swear constantly. They don't talk like characters in Harry Potter. And part of the fun of the books is just recreating that story in an American context and in a sort of hyper-realistic way. But that action all happens on the level of language, not on plot or story.